Hey guys, nizere komeze fresh. Warigeze kugerageza kurisizinga image muri CSS yarangiza ikaba squashed cyangwa se flat. Muri video nyukwereka uburyo wakemura icyo kibazo. So consider to subscribe to this channel, like and comment below niba ufite ikibazo cyangwa se igitekerezo. Share this video. So let's get started. Alright, so dufite HTML yacu inside the body tag. Tukagira image container, tukagira image inside, okay. Then muri style tag ahangaha urabona ko dufite basic image, basic style for image container, width for 400, height 400, border 1 pixel solid black. Then tuyicenteringa dukoresha margin auto, okay. This line automatically centering a container, okay. So reka turebe muri browser turebe uko iyi web page yacu imeze. Now you can see uku nguku niko web page yacu imeze with this large image, okay. So ikintu cya mbere tugiye gukora nubu ugiye gustylinga web page yawe, it's highly recommended yuko buri gihe ubanza muri global style zawe ugastylinga image, then ukayiha width ya 100%, okay. What this line iyi line width for 100% niyo ituma image yawe iba responsive, okay. Kubera ko image ikavaringa width ya container yawe ntijye ku ruhande, okay. Niyo mpamvu always tugomba including image width 100%, okay. So nidusavinga tukaza muri browser yacu, urabona ko noneho image yacu yabaye 100% width muri container yayo, okay. So let me actually resize, reka resizing iyi browser. So reka turisizing iyi image yacu muri container turebe uburyo irahita imera, okay. Reka tuvuge ko dushaka ko width yayo iba 200 pixels, then height ikaba 300 pixels, okay. So nidusavinga urabona ko image yacu isiba squashed, okay, cyangwa se flat. So ahangaha rero niho trick iza gukora. Aka trick ngiye kukwereka niho kagiye gukora. So property dukoresha kugira dusolving iki kibazo yitwa object fit, okay. Basically icyo iyi property ikora ikoreshwa mu kubwira image cyangwa se video uburyo iri bube resized, then igafitinga its container, okay. So object fit ifite different values. So iyo tugiye kurebaho ni yitwa contain, okay. So nidusavinga urabona ko iya dimension uburyo yari yabaye flat bise bivaho, then ihita fitting muri dimension twayihaye. Icyo value yitwa contain ikora ibwira image ati resizinga, okay, gumana aspect ratio yawe, but ube resized mu gufitinga dimension twayihaye ariyo width and height, okay. Let me actually demonstrating, reka mfungure Chrome developer tool kugira ubone ibyo ndimo kuvuga. Okay, niduhavaringa kuri image yacu, let me actually show you. Urabona ko image yabaye fit muri dimension twayihaye ariyo 200 width na 300 height, but yagumanye aspect ratio yayo, ni ukuvuga ngo ntabwo yataye resolution, okay. So that's contain. Reka tuvuge ko noneho ushaka ko image yawe iba fill muri dimension zawe, okay. Property dukoresha cyangwa se value dukoresha yitwa cover. Instead of contain dukoresha cover, okay. Let me actually commenting let me duplicate this line and comment this, okay. Dukoresheje value yitwa cover turavuze ngo image yacu ibe fill muri this dimension, okay, ariko ntite
resolution yayo. Okay, nidusevinga hano tukaza muri browser, now you can see image yacu yabaye fill muri dimension twayihaye, kandi ntabwo yigeze itakaza resolution yayo. Okay, reka tuvuge ko ushaka ko kupositioninga iyi image hari nk'igice runaka cya image ushaka ko kigaragara. Of course ibice byose bya image ntabwo ari uko ari bifite akamaro, hari ibice by'ingenzi uba ushaka ko bigaragara kuri image yawe. Okay, so ushaka ko ibyo ibice bya image yawe by'ingenzi bigaragara, ukoresha indi property yitwa object position. Okay, so object position, nituza hano object position, okay, taking a value, let's say tuvuge ngo 15%, okay, with 100%. Okay, turebe ibice bya image yacu. So nidusevinga hano tukaza hano muri browser, urabona ko noneho igice cy'ibumoso cya image yacu aricyo cyagaragaye. Okay, dushaka ko computer ari igaragara, dushobora again kubikora. Again, uraba playing with this value in order to meet your requirement. Okay, so duhinduye hano tukashyira 80, tukaza hano muri browser, you can now see, urabona ko now computer niri kugaragara. Okay, let me just close this developer tool. Urabona ko now computer niri kugaragara. Okay, so I think next icyo tugiye gukora, tugiye gukora profile image. Okay, so let me just uncomment this. Okay, tugiye gukora profile image. Let me okay, reka iyi image nye class of profile. Okay, then anza hano muri style zacu zo hejuru. Okay, uvuge ngo profile, then dushaka ko width yayo iba 100 pixels, height ikaba 100 pixels. Okay, border radius dushaka ko profile picture of course iba ari cycle. Okay, 15%. Okay, so if we save this, nidusevinga tukaza muri browser, urabona ko profile picture yacu yabaye squashed. Let me come here, reka nze hano kuri container manze nyicommenting kugira iriya image yacu igane hejuru gatoya. Okay, and nituza muri browser, urabona ko image yacu yazamutse hejuru. Okay, reka nzoominge gatoya kugira tuyibone neza fresh. Okay, nawe urabona ko image yabaye squashed. Okay, so kubera kitabaye uruziga, it's supposed to be cycle. Okay, let me come here and see. Twakoresheje border kandi ni border radius. Okay, border radius, iyo applyinze width na height bingana kuri element runaka, iyo applyinzeho border radius 50%, automatically ihita ihindura cycle. Okay, so now reka image yacu mwabonye ko yabaye squashed, so reka dutume resolution yayo ikomeza kuba idatakaza resolution yayo. Okay, so kubikora as always object fit cover. Okay, shaka ko ikavaringa muri izi dimension, ifiringa muri izi dimension zacu ariko ntitakaze resolution. So if we save, nituza muri browser, urabona ko noneho profile picture yacu imeze fresh. Okay, so ibyo ni byo nari mbafitiye uyu munsi. Niba wakunze iyi video, consider subscribe to this channel and then like and share.
niba hari ikintu wifuza ko nakwiimprovinga muri video y'ubutaha cyandike muri comment below and see you in the next video.